thoughts to digest, and a lot of voices to be heard. Stick to the frequency that amplifies these voices, stories, and reports that make the difference. This is Akojopo News, 88.7 FM. This is Kunle Amzat Studio, Akojopo 88.7 FM. Welcome to News Around the World. A very good evening to you, and you're welcome to News Around the World on the most listened to radio station, Akojopo 88.7 FM, Ibadan. I am Wuraola Yusuf. The headlines. Reps tell federal government to release full capital allocation to intelligence agencies. In Oyo State, Akojopo FM welcomes back Alhaji Dr. Ayomi Hamzat in grand style. On the foreign scene, China executes a man who plowed a car into crowds in deadliest attack in a decade. While in exciting auto sport, NSCDG Bukola Olopade congratulates Nigeria under-19 cricket team for famous win. And now the details. The House of Representatives Committee on National Security and Intelligence has urged the federal government to ensure that the total capital allocation as contained in both the 2024 budget and the 2025 budget estimate is released to the security agencies. Speaking during today's 2025 budget defense by the agencies under the purview of the Office of the National Security Advisor, the Chairman, House Committee on National Security and Intelligence, Ahmed Satomi, has said it is regrettable that capital allocation to some of the intelligence agencies in 2024 has not been released, while releases to others fell below expectations. Satomi further called on the various agencies to work together to ensure the safety of Nigerians and their properties, assuring that the committee will carry out its oversight duty in the interest of Nigerians. The Nigerian Air Force has refuted allegations linking it to the explosion at the Nigerian National Petroleum Company civil head in Bugoma community, a territorial local government area of Rivers State. In a statement issued today, the NAF's Director of Public Relations and Information, Air Vice Marshal Olushola Akinboyewa, described the claims as false and unfounded, urging media organizations to verify the report before publication. Air Vice Marshal Akinboyewa also clarified that the wellhead had been leaking crude oil for a prolonged period due to persistent illegal activities in the area. Akinboyewa stated that high-definition video footage from previous NAF missions, including recordings from December 2024, showed the wellhead leaking crude oil and the surrounding area already engulfed on flames before NAF operations commenced. Akinboyewa stated that the Air Force was committed to professionalism, emphasizing that its operations are thoroughly planned to ensure only illegal refining sites and equipment are targeted, while safeguarding lives and vital infrastructure. Now in Oyo State, the chairman of Akojopo FM in Nigeria and United Kingdom, Dr. Ayomi Hamzat, today resumed work at the broadcasting house of Akojopo FM Ibadan after hiatus. On his arrival, the members of staff and other well-wishers gave Dr. Ayomi Hamzat a warm welcome. Òpin ọdún la máa ń ṣe àbí bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n Ọlọ́run lónìí la ṣe é. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run. Mo appreciate yín.
While speaking, Dr. Iroyin Hamzat appreciated the members of staff for their commitment during his absence. Because of Lagos station wa so mo ń fi gbogbo ẹnu sọ fún ibi lágbára Ọlọ́run iṣẹ́ ti dé 90% in Lagos station. The MD is coming to announce to you the day of commissioning. Wow. Bá a tún ṣe bẹ̀rẹ̀ ó yá. The Chief Executive Officer of Akojopo FM also revealed that Akojopo FM Lagos office is near completion. In Nigeria, it is a common belief that teachers are like second parents who play a crucial role in the lives of students in character and learning. The discipline is compulsory in a student's life. Education without discipline is incomplete. Akojopo FM's news correspondent Sadiq Shuaib reports on the role of teachers in promoting discipline in students. Here is the report. Discipline in schools. Teachers' roles in shaping students' futures. Just like parents at home, teachers play an important role in providing mentorship and guidance for children in school. In this generation, children spend many hours learning different subjects and topics from teachers. Some teachers take it as a point of duty to instill discipline and values in students. Discipline is crucial for students as it shapes them in character and learning. Speaking with Akojopo FM News, a mathematics teacher of high school in Ibadan, Mr. Osatuyi Adekunle, emphasized on the importance of teachers' influence on students' discipline. In an interview with Akojopo FM News, Dia Mary urged teachers to adopt different strategies which can develop self-discipline and respect for others. Ms. Dia Mary added that discipline can ultimately shape students into well-rounded individuals who can make a positive impact in their communities. They have to be bold. This is the #1 step to shaping their character. Once they are bold, they will be able to speak up their mind. Doing this, they have the boldness to ask questions. Whatever they don't understand, teachers are approachable in, putting them in line. Aside that, we organize counseling sections where we try to mentor children that are lagging behind, either in their studies, in their moral behavior, in their outlook on life. Another teacher, Mrs. Oluwashola, suggested that teachers should foster a positive learning environment, provide a clear expectations, and offer individualized support to students struggling with discipline. So a teacher should be a good role model to those pupils and also to the students. And secondly, a teacher should be able to advise. Everything is not about learning alone. They should be able to call these pupils one after the other and know their needs, because we are their second parents in school. And also, they should try as much as possible to treat each pupil based on their their ability and their capacity. So they should make sure they find ways by which they can identify each child's ability and the likes. As the educational sector continues to evolve, the role of teachers in ensuring discipline in students remains paramount. By providing guidance, mentorship, and support, teachers can help students unlock their full potential and become the leaders of tomorrow. Sadiq Shuaib, Akojopo FM News, Ibadan. The Lagos State Babajide Sanwo-Olu has reaffirmed the commitment of the executive and legislative arms to maintaining a harmonious relationship following the emergence of Mojisola Miranda as the new Speaker of the Lagos State House of Assembly. In a statement issued today by his ex-account after receiving Speaker Miranda and other principal officers at the Lagos House in Ikeja, Governor Sanwo-Olu expressed confidence in their collaborative efforts to ensure the state continues to set benchmarks in governance. The governor said this alignment between the executive and legislative arms ensure that Lagos remains a model of excellence in governance, reiterating that they will build on the successes of the past and work tirelessly to deliver transformational progress across all sectors. Up next is the business news. The Raw Materials Research and Development Council (RMRDC)
has disclosed that petroleum oil at a utilization rate of 54.6% is the most utilized local mineral resource in Nigeria, while cement, bituminous coal, and tin ores follow closely in terms of local utilization. According to the Council, the agricultural sector also demonstrates high local utilization, with cane sugar leading at 56.1%. The Director General of the Council, Iyaye Lugo Ikemonso, who made this known in Abuja during the launch of the quarterly statistical bulletin, noted that the bulletin is aimed at providing data-driven insight to promote local sourcing, domestic manufacturing, and industrial development. According to the DG, the quarterly statistical bulletin offers detailed insight into Nigeria's trade performance for 3 quarters of the year 2024, focusing on import, export, agricultural raw materials, and opportunities for import substitution. While noting that total import in the first quarter of 2024 amounted to 2.3 trillion naira, the report highlighted key imports, including petroleum jelly, sulfur, kaolin, and oils, with energy and construction sectors as the most dependent on foreign import, adding that energy materials alone accounted for over 1.5 trillion naira. And now it's time to link up with our United Kingdom studio, where our news correspondent brings the detail on the foreign news. News from Kunle Hamzat studio at Gidigbo FM, United Kingdom. I am Olushola Damilola. China has executed a man who killed 35 people by plowing his car into a crowd at a sports center in November. Fan Wei, 62-year-old, was executed 3 weeks after he was sentenced to death by a court in the southern city of Zhuhai, where he carried out the attack. Fan drove his car into the crowd on November 11 in a rage caused by his failed marriage and what he saw as an unfair divorce settlement. The court during the judgment said it found Fan's motive extremely vile, while the nature of his crime is very heinous, posing great harm to the society. The hit and run prompted Chinese leader Xi Jinping to describe the attack as exceedingly vicious that called for severe punishments. In another development, another man was also executed in the eastern city of Wuzhen for killing 8 people in a stabbing rampage on a college campus in November. Sun Jianjin, 21, carried out the attack because he failed an examination and could not graduate. China does not provide transparent information on the total number of executions, but the country is believed to be the world's top executioner, with thousands of people executed and sentenced to death each year, according to human rights group Amnesty International. An Indian court awarded a life sentence to a police volunteer convicted of a rape and murder of a junior doctor at the hospital where she worked in the eastern city of Kolkata. The woman's body was found in a classroom at the state-run RG Medical College on August 9. While other doctors stay off work for weeks to demand justice for her, as the crime sparked national outrage over lack of safety for women, although Sanjay Roy said he was innocent and that he had been framed. However, the judge concluded that the case was not a rarest of rare crime after considering all the evidence. He said Roy could go on in appeal to a higher court. And that ends the news from Kunle Hamzat studio at Gidigbo FM, United Kingdom. I am Olushola Damilola. And now we shall be moving to the exciting world of sport. The Director General of the National Sports Commission, NSC, Honorable Bukola Olokpade, has congratulated the Nigeria Under-19 cricket team for their famous win over New Zealand at the ICC Under-19 Cricket World Cup in Malaysia. The Nigeria Junior Female Yellow Greens, as the Nigerian Under-19 team are fondly called, has shocked the entire cricket world with a 2-run win over test-playing giant New Zealand today. The game, which was seen by many as a battle of underdogs and giants, was delayed for about 2 hours due to heavy downpour before the Nigerian girls shocked one of the tournament's top favorites. Reacting to the team's performance, the DJ described the win as a famous one that will go down in the history books as one of the sport's biggest upsets. The DJ, however, urged the girls not to be carried away after beating the New Zealanders and charged them to see the victory as a stepping stone to bigger achievements. Before we end the news around the world for this evening, here are the headlines again. Reps tell federal government to release a full capital allocation to intelligence agencies. In Oyo State, Akojopo FM welcomes back Alhaji Dr. Iroyin in grand style.
On the foreign scene, China executes a man who plowed car into crowds in deadliest attack in a decade. While in the exciting world of sports, NSCDG, Bukola Olopade congratulates Nigeria under-19 cricket team for famous win over New Zealand. Don't forget that you can listen to us live on our website www.agidigbo887fm.com. You can also download our mobile app on Google Play Store and iOS. Simply search for Agidigbo 88.7 FM. Follow us on Facebook at Agidigbo 88.7 FM, on Twitter and Instagram at Agidigbo 887 FM, and subscribe to our YouTube channel. If you have news stories and tips for us, contact our newsroom on 070-8714-4865 or send us a mail on newsroom@agidigbo887fm.com. Just before we finally go on news around the world for this evening, here is a quick tip. The time is always right to do what is right. And with that, we've come to the end of the news around the world on the most listened to radio station, Agidigbo 88.7 FM Ibadan. I am Wuraola Yusuf. Thank you for listening. Good evening. News is information, and information is power. At Agidigbo 88.7 FM, we bring the news from top to bottom. The Oyo State government has said the over 1.5 million out of school children. We give you reports from Oyo State. The Oyo State House of Assembly has called for a thorough investigation. The Southwest in Nigeria and the rest of the world. Has clarified that the body did not receive any cash support from international development. Trust us to keep you informed every hour, every day. Agidigbo 88.7 FM, the people's voice. Agidigbo 88.7 FM. Agidigbo will stand out in making the people's voice a priority. A. Actively telling the stories that matter to you. G. Going the extra mile to get the truth at all times. I. Integrity as a watchword is a value we will never compromise. D. Doing what we know how to do best, which is giving you a voice. I. Impact-driven broadcasting is so dear to us. G. Getting the facts that help us remain truth-speaking, truth-living, and truth-loving. B. Building on a foundation that speaks against injustice and other threats to development. O. Ours is a station on the side of accountability, transparency, peace, and justice. Radio at its best. Agidigbo 88.7 FM, the people's voice. Agidigbo 88.7 FM. Ó ti ń wáyé kò ì wáyé rí. Ó ti ń ṣẹlẹ̀ kò ṣẹlẹ̀ rí. Àkọ́kọ́ orú ẹ̀ nílẹ̀ Ìbàdàn. Ilé-iṣẹ́ rédíò àkọ́kọ́ tó ń ṣiṣẹ́ fún wákàtí 24 gbáko lónírúurú ètò àti ìròyìn tó gbámúṣe lójoojúmọ́ láti jẹ́ kẹ́ ẹ jẹ̀gbádùn ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́. Àṣetán láti máa dùn yẹn nínú. Àgídìgbò 88.7 FM. Ohùn aráàlú. Agidigbo 88.7 FM. Agidigbo FM 88.7 ògo tó lé téńté. Agidigbo 88.7 FM. Agidigbo FM 88.7 ògo tó lé téńté. jẹ́jẹ́ ńlá gbọ̀ọ̀sùn òrìṣà oko ìyá kò gìrìgbà èèyàn tí ó gbà Ṣàngó tìgbó tìjù ni ó mọ̀ ìròyìn tó gbà lè pòkó tí ò lẹ́jà ń bá kàn nínú iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò lẹ́ ó ti gbọ́ kárí àgbáyé ni wọ́n ń gbọ́ wa tilé toko làágbèjò.
This is Kunle Amzat Studio, Agidigbo 88.7 FM. Ẹ káàbọ̀ sórí Àkójọpọ̀ Ìròyìn. Níbo la ó ti gbọ́ Agidigbo? Níbo la ó ti gbọ́ Agidigbo? Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Agidigbo FM 88.7 la ó ti máa gbọ́. Ẹ káalẹ́ o. Àkójọpọ̀ ìròyìn wa rèé fótalẹ́ òní láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. Ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n. Adéníkẹ́ Ṣọ̀làǹlò níròyìn yìí. Ṣáájú ẹ̀gbọ́n kókó tó wà nínú àkójọpọ̀ ìròyìn náà. Ilé-ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin ilẹ̀ yìí rọ ìjọba àpapọ̀ láti fún àwọn àjọ elétò ààbò àti ìwádìí ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ní gbogbo owó tó tọ́ sí wọn nínú ìṣúná. Nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, àwọn òṣìṣẹ́ kí alága iléeṣẹ́ rédíò wa Àgídìgbò FM ọ̀mọ̀wé Oríyọmí Hamzat káàbọ̀ padà sẹ́nu iṣẹ́. Nílẹ̀ òkèèrè, ilẹ̀ China ṣètò ìdá ẹ̀mí arákùnrin kan èyí tó wa ọkọ̀ lọ sí àárín èrò níbi ìkọlù amẹ́mìlọ tó wáyé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún sẹ́yìn légbodò. Lẹ́ka eré ìdárayá, alákòóso àgbà fọ́rọ̀ eré ìdárayá nílẹ̀ yìí Bùkọ́lá Ọlọ́pàdé ó kí ikọ̀ ọ̀jẹ̀wẹ́wẹ́ eléré ìdárayá cricket ti orílẹ̀-èdè yìí kú oríire fún bí wọ́n ti fi ẹ̀yìn ilẹ̀ New Zealand janlẹ̀ níbi ìdíje ife àgbáyé ICC. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìgbìmọ̀ tí wọ́n gbé kalẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò àti ìwádìí ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ nílé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin ilẹ̀ yìí wọ́n rọ ìjọba àpapọ̀ láti rí i pé wọ́n fún gbogbo àwọn àjọ elétò ààbò ilẹ̀ yìí ní owó tó tọ́ sí wọn ní bó ti ṣe wà nínú ìṣúná ọdún 2024 àti àbá ètò ìṣúná ọdún 2025. Nínú ọ̀rọ̀ alága ìgbìmọ̀ náà Ahmed Satomi èyí tó fi léde lásìkò ìgbà tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ lórí ohun tí àwọn àjọ elétò ààbò lórílẹ̀‐èdè yìí lábẹ́ ọ́fíìsì olùbádámọ̀ràn lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò yóò fi owó tí wọ́n yà sọ́tọ̀ fún wọn nínú àbá ìṣúná ọdún 2025 ṣe. Ó ní ó ṣeni láàánú wípé púpọ̀ nínú owó tí wọ́n yà sọ́tọ̀ fún àwọn àjọ elétò ààbò fún ìwádìí ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ni wọn ò tí ì ṣètò kíkó owó náà fún wọn. Láfikún, Satomi rọ àwọn àjọ ọ̀hún lápapọ̀ láti ṣiṣẹ́ pọ̀ fún ààbò ẹ̀mí àti dúkìá àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí. Iléeṣẹ́ ọmọ ológun orí òfurufú nílẹ̀ yìí wọ́n ṣẹ́kanlẹ̀ lórí ìròyìn kan tó ní wọ́n lọ́wọ́ nínú ìbúgbàmù èyí tó wáyé níbi àgbá epo rọ̀bì tó jẹ́ ti iléeṣẹ́ elépo rọ̀bì ilẹ̀ yìí tó ń bẹ ní Bògùnmà lágbègbè ìjọba àbílẹ̀ Àsárí Tóoru nípínlẹ̀ Rivers. Nínú ọ̀rọ̀ tí iléeṣẹ́ náà fi léde látẹnu alákòóso fẹ́ka ìròyìn níléeṣẹ́ ọ̀hún Air Marshal Olúṣọlá Akínbóyèwá èyí tó ṣàpèjúwe ìròyìn náà gẹ́gẹ́ bí òfegè tó sì rọ iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ àtàwọn oníròyìn láti yàgò fún ìròyìn òfegè. Akínbóyèwá jẹ́ kó di mọ̀ wípé ṣáájú àkókò yìí ní àgbá epo rọ̀bì ọ̀hún ti ń ṣẹ́ sílẹ̀ látàrí àwọn ìwà tí kò bófin mu èyí tí wọ́n wù lágbègbè náà. Akínbóyèwá ní àkálẹ̀ iléeṣẹ́ ọmọ ológun orí òfurufú wà nílẹ̀ nípa bí epo rọ̀bì náà ti ń jò dà sílẹ̀ èyí tí wọ́n ṣe àkásílẹ̀ rẹ̀ nínú oṣù kejìlá ọdún 2024. Akínbóyèwá wákàdí ọ̀rọ̀ rẹ̀ nílẹ̀ pé iléeṣẹ́ ọmọ ológun ojú òfurufú wọ́n jẹ́ ikọ̀ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tí àwọn ò sì ní láíláí wu ìwà tó tako òfin àti àlàkalẹ̀ wọn. Nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, alága iléeṣẹ́ rédíò wa Àgídìgbò FM nílẹ̀ yìí àti nílẹ̀ United Kingdom ọ̀mọ̀wé Oríyọmí Hamzat ó padà sẹ́nu iṣẹ́ lónìí lẹ́yìn tí ó ja ogun lájàyè. Bó ti ń kalẹ̀ sínú ọgbà iléeṣẹ́ rédíò wa Àgídìgbò FM lónìí, àwọn òṣìṣẹ́ àti àwọn olólùfẹ́ ṣùgbà rẹ̀ láti kí káàbọ̀. Òpin ọdún la máa ń ṣe àbí bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n Ọlọ́run lónìí la ṣe é. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run. Mo appreciate yín gan. Mo dẹ̀ dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín
ẹ kú ìdílé mú ẹ kú ìdí odi mú ẹ kú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú dàrẹ́tọ̀ ẹ ṣe gan ni à ń gbádùn ara wa ṣáájú àkókò yìí lágbára Ọlọ́run àtúmọ̀ gbádùn ara wa. ẹ ṣe tẹ́ jẹ́ ń bá yín lé ẹ ṣe tẹ́ jẹ́ ń bá yín lé lẹ́ẹ̀kan sí ẹ ṣe tẹ́ jẹ́ ń bá yín lé mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín mi ò lè sọ̀rọ̀ púpọ̀ báyìí. nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ọ̀mọ̀wé Oríyọ̀mí Hamzat dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn òṣìṣẹ́ fún ìfarajìn wọn lásìkò tóun ò sí nílé. Because of Lagos station wa so mo ń fi gbogbo ẹni sọ fún ibi lágbára Ọlọ́run iṣẹ́ ti dé 90% Lagos station. The MD is coming to announce to you the day of commissioning. Bá a tún ṣe bẹ̀rẹ̀ ó yá. Ọjà sí magic tactic ló tún máa ń ṣe kámọ̀ bá a tún dé. láfikún ó ní iléeṣẹ́ rédíò wa Àgídìgbò FM ẹ̀ka ti ìlú Èkó kò ní pẹ́ parí kó sì bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ń bẹ́ẹ̀. ìgbàgbọ́ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí ni pé òbí kejì ni àwọn olùkọ́ jẹ́ fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n sì ní ipa tiwọn láti kó láyé àwọn akẹ́kọ̀ọ́. ìkóra-ẹni-níjàánu ṣe pàtàkì nínú ayé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀kọ́ láìsí ìkóra-ẹni-níjàánu kò pé. akọ̀ròyìn wa Sadiq Shuaib ó jábọ̀ ìròyìn lórí ipa tí àwọn olùkọ́ ní láti kó lórí àtìrí pé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ní ìkóra-ẹni-níjàánu. ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àbọ̀ ìròyìn ọ̀hún rèé. gẹ́gẹ́ bí àwọn òbí ṣe ní ipa tí wọ́n ń kó nílé àwọn olùkọ́ náà ní ipa takuntakun tí wọ́n ń kó lórí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ní ṣíṣe ìbáwí fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ yìí láwùjọ òde òní. àwọn ọmọ a máa lo ọ̀pọ̀lọpọ̀ wákàtí láwọn ilé ẹ̀kọ́ wọn láti kọ́ oríṣiríṣi ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́ àti ìmọ̀ látọ̀dọ̀ àwọn olùkọ́. àwọn olùkọ́ kọ̀ọ̀kan ti rí gẹ́gẹ́ bí ojúṣe wọn láti fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ wọn ní ìbáwí tó tọ́ àti ẹ̀kọ́ tó yẹ. ìbáwí jẹ́ ohun kan tó ṣe pàtàkì fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ní bó ṣe máa ń tún orí wọn ṣe tóun ti lẹ́ka ìmọ̀ táwọn olùkọ́ bá ń kọ́ wọn. nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú ikọ̀ ìròyìn iléeṣẹ́ rédíò wa Àgídìgbò FM olùkọ́ ẹ̀ka ìmọ̀ ìṣirò kan nílé ẹ̀kọ́ gíga kan nílùú Ìbàdàn ọ̀gbẹ́ni Ọ̀sátúyì Adékúnlé ó tẹnumọ́ pàtàkì ìbáwí àwọn olùkọ́ lára àwọn akẹ́kọ̀ọ́. lápá tó nípa ní inú ìgbé ayé àwọn ọmọ kéékèèké ó gbọ́dọ̀ jẹ́ nìkan tí àwọn ọmọ náà máa rí gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́ wọn. ó gbọ́dọ̀ lè jẹ́ ẹni tó ní etí láti máa gbọ́ gbogbo àròyé wọn gbogbo ohun tí ó gbọ́ ẹ̀dùn ọkàn wọn ó gbọ́dọ̀ ṣetán láti máa gbọ́. so nípa bẹ́ẹ̀ olùkọ́ á lè mọ ibi tí àwọn ọmọ yìí kù sí àti ó máa wá ọ̀nà láti mú wọn láti ṣe dáadáa nínú ẹ̀kọ́ wọn àti láti ṣe dáadáa bí a ṣe ń hùwà ní àwùjọ. nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ mi ẹ̀wẹ̀ pẹ̀lú ikọ̀ ìròyìn iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò FM abilékọ Díyà Mary rọ àwọn olùkọ́ láti ṣàmúlò àwọn ọ̀nà tó tún yàtọ̀ lójúnà tí lè jẹ́ kí ìbọ̀wọ̀ wà láàrin àwọn akẹ́kọ̀ọ́. abilékọ Díyà Mary ṣàfikún ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé ìbáwí lè tún orí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ṣe láti sọ wọ́n di ẹni ńlá láwùjọ tó ń ti láti mú wọn kó ipa takuntakun láwùjọ wa. olùkọ́ mi ẹ̀wẹ̀ abilékọ Olúwaṣọlá dábàá wípé kí àwọn olùkọ́ ó mọ jẹ́ kí àyíká tó dúró rè wà fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ wọn kí wọ́n ó sì pèsè ààyè tó tọ́ lójúnà àti ṣe ìrànwọ́ tó tọ́ àtèyí tó yẹ fún wọn. ìgbé wọn lè ní nǹkan bóyá wọn ní wàhálà láàrin àwọn ara wọn bóyá ó bára wọn jà ṣùgbọ́n tó máa ń wá síléèwé tá à ń jẹ́ kí inú wọn dùn tá à ń bá wọn ṣeré tó ń rí ìfẹ́ látọ̀dọ̀ àwọn olùkọ́ inú àwọn ọmọ náà máa dùn. so tó má dẹ̀ ń wá síléèwé nǹkan ká fẹ́ fàyọ nínú ayé wọn nípa kíkọ́ wọn dáadáa ó máa fara hàn ní ara wọn. so a gbọ́dọ̀ nífẹ̀ẹ́ àwọn ọmọ. pẹ̀lú bí ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́ ṣe ń yí padà lásìkò tá a wà yìí ojúṣe àwọn olùkọ́ ní láti rí i dájú wípé ìbáwí tó yẹ wà fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ wọn nípa pípèsè ìtọ́sọ́nà àtìlẹ́yìn àti ìrànwọ́ fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ lójúnà àti lè jẹ́ kí wọ́n di adarí rere lọ́jọ́ iwájú. Títílayọ̀ Àkàndé ló ń jábọ̀ ròyìn fún iléeṣẹ́ Àgídìgbò FM. lẹ́ka ìròyìn ọrọ̀ ajé àjọ tó ń rí sí iṣẹ́ ìwádìí lórí àwọn ohun èlò eléyìí tí wọ́n ti ń pèsè nǹkan lábẹ́lé oní epo rọ̀bì èyí tí wọ́n rí epo bẹtiró lára rẹ̀ ń kó ìdá 54 ó lé ọ̀wọ́ 6
nínú àwọn àlùmọ́ọ́nì inú ilẹ̀ eléyìí tí wọ́n ń lò jù nínú àwọn àlùmọ́ọ́nì orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Lẹ́yìn èyí iná ti rí sìmẹ́ǹtì àtàwọn nǹkan míì. Nínú àlàyé àjọ náà lẹ́ka ètò ọ̀gbìn, ìrèké ló ń léwájú pẹ̀lú ìdá 76.1% lára àwọn tí wọ́n fi ṣe. Alákòóso àgbà fàjọ náà ìyẹn Alugo Ike Monsolo ló fi èyí léde nílùú Àbújá lásìkò ìfilọ́lẹ̀ ètò ẹlẹ́ẹ̀mẹ́ta lọ́dún lórí òǹkà tí àjọ náà yóò mọ̀ ṣe láti lè mú àgbéga bá ohun tí wọ́n ń pèsè lórílẹ̀‐èdè yìí. Ní báyìí ẹ jẹ́ ká darapọ̀ mọ́ oníròyìn wa lẹ́ka iléeṣẹ́ rédíò wa Àgídìgbò FM tìlú London lórílẹ̀‐èdè United Kingdom fún ròyìn ilẹ̀ òkèèrè. Ìròyìn rèé láti Àgídìgbò studio ẹ̀ka ti United Kingdom. Fúnmilọ́lá Ọ̀dẹ́gbẹ̀sán lóníròyìn yín. Orílẹ̀-èdè China ti pa arákùnrin kan tí wọ́n dájọ́ ikú fún. Van Wigu ẹni ọdún 62 ló wa ọkọ̀ kọlu àwọn ènìyàn ní pápá eré ìdárayá tí ènìyàn 45 sì kú nínú oṣù kọkànlá ọdún tó kọjá. Van ló ti torí ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn tí wọ́n dá láàrin ìkọ̀sílẹ̀ òun àti ìyàwó rẹ̀ ló wa ọkọ̀ kọlu àwọn èrò ní ọjọ́ kọkànlá oṣù kọkànlá ọdún tó kọjá. Ọ̀sẹ̀ kẹta lẹ́yìn ìdájọ́ ikú rẹ̀ ni wọ́n pa á. Ní ọjọ́ ajé kan náà ni wọ́n pa arákùnrin kan Zunjianjin ọmọ ọdún 21 tó fi ọ̀bẹ pa ènìyàn 8 nínú ilé ẹ̀kọ́ ní ọdún tó kọjá látàrí pé ó fìdí rẹmi nínú èsì ìdánwò ilé ẹ̀kọ́ rẹ̀ léyìí tí kò sì bá àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ gboyè ìjáde ní ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún. Ìjọba ilẹ̀ China ní àwọn ó ṣe àfikún ààbò ní pàtàkì lórí ìwà ipá àti ìwà ọ̀daràn tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri àti kíkọlù àwọn ará ìlú léyìí tí àwọn ọmọdé pẹ̀lú ń faragbá nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún. Wọ́n ní ìjìyà tó yẹ ni yóò wà fún ẹnikẹ́ni tó bá hu irú ìwà ipá tàbí ìwà ọ̀daràn bẹ́ẹ̀ láti lè dẹ́kun irú ìwà bẹ́ẹ̀ tó lè ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ iwájú. Ẹni tó jẹ́ olórí ilẹ̀ náà Xi Jinping ní ìwà à ń ṣeni ní ìjàmbá sálọ yìí jẹ́ ohun tó burú jáì tó sì nílò ìjìyà tó le bí irú èyí tí wọ́n dá fún Van Wigu àti Zunjianjin kí àlàáfíà àti ìfọ̀kànbalẹ̀ bá lè wà fún àwọn ará ìlú. Lónìí ni ilé ẹjọ́ ti orílẹ̀-èdè India tó wà ní Kolkata dá ẹjọ́ ẹ̀wọ̀n gbére fún ọlọ́pàá kan tó yọ̀ǹda ara rẹ̀ láti ṣiṣẹ́ ọlọ́pàá látàrí ìwà ìfipábánilòpọ̀ àti ìpànìyàn tó hù. Sanjay Roy ní ìròyìn fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé ó fipá bá ọmọbìnrin kan lò tó jẹ́ ọ̀dọ́ dókítà tó sì pa á ní ilé ìwòsàn tó ti ń ṣiṣẹ́. Wọ́n rí òkú ọmọbìnrin náà ní yàrá ilé ìkẹ́kọ̀ọ́ ti ìmọ̀ ìṣègùn ní ọjọ́ 9 oṣù kẹjọ ọdún tó kọjá. Èyí sì mú kí àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ tó jẹ́ dókítà oníṣègùn òyìnbó daṣẹ́ sílẹ̀ láti béèrè fún ìdájọ́ òdodo lórí ikú ọmọbìnrin náà. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé Sanjay Roy ní òun ò jẹ̀bi àti pé aláìṣẹ̀ ni òun, àwọn ọlọ́pàá ní ìwádìí àwọn fi hàn pé ìwà ọ̀daràn tó yẹ fún ikú ni Roy hù, ṣùgbọ́n adájọ́ ní lẹ́yìn àgbéyẹ̀wò àti àwọn ẹ̀rí máa jẹ́mi nìṣó tí wọ́n kó sílẹ̀, òun ò rí bí ìwà ọ̀daràn tó yẹ fún ikú ṣùgbọ́n tó tọ́ sí ẹ̀wọ̀n gbére. Ó fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé Roy ní àǹfààní láti lọ sí ilé ẹjọ́ gíga tí ìdájọ́ òun ò bá tẹ́ lọ́rùn. Ìròyìn kò ní jù báyìí lọ láti Àgídìgbò studio ẹ̀ka ti United Kingdom. Fúnmilọ́lá Ọ̀dẹ́gbẹ̀sán lóníròyìn yín. Ẹ káàbọ̀ padà láti ẹ̀ka iléeṣẹ́ rédíò wa Àgídìgbò FM torílẹ̀-èdè United Kingdom níbi tá a ti gbọ́ ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. Lẹ́ka eré ìdárayá, alákòóso àgbà fọ́rọ̀ eré ìdárayá nílẹ̀ yìí Bùkọ́lá Ọlọ́pàdé ó kí ikọ̀ ọ̀jẹ̀wẹ́wẹ́ àwọn obìnrin eléré ìdárayá cricket tó jẹ́ ti orílẹ̀-èdè yìí kú oríire fún ti ìtàn eléyìí tí wọ́n fi balẹ̀ nípasẹ̀ fífi ẹ̀yìn ilẹ̀ New Zealand janlẹ̀ níbi ìdíje fún ife àgbáyé ICC nílẹ̀ Malaysia. Ikọ̀ àwọn ọ̀jẹ̀wẹ́wẹ́ eléré ìdárayá cricket ti orílẹ̀-èdè yìí ọ̀hún fi ìtàn tuntun balẹ̀ lásìkò ìgbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìdíje náà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n rí bí ẹni wípé àwọn ọ̀jẹ̀wẹ́wẹ́ náà fẹ́ lọ kojú àwọn ìjàyà. Ìdádúró wákàtí 2 wà kó tó di pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ látàrí òjò alágbára. Lẹ́yìn èyí àwọn ikọ̀ ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n ya àwọn èrò ìwòran ìdíje náà lẹ́nu. Nínú ọ̀rọ̀ alákòóso àgbà náà lórí ìfakọyọ àwọn eléré ìdárayá ọ̀hún, ó ṣàpèjúwe ìjáwé olúborí náà
gẹ́gẹ́ bí èyí tí wọn ò ní gbàgbé nínú ìtàn. Bẹ́ẹ̀ ló tún rọ àwọn obìnrin ọ̀hún láti má gbàgbé ara látàrí bí wọ́n ti fẹ̀yìn ikọ̀ New Zealand jẹlẹ̀. Dípò bẹ́ẹ̀ kí wọ́n rí èyí gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀gùn fún àwọn láti ṣiṣẹ́ tọ àṣeyọrí ńlá míì. Kí tó dánu dúró lórí àkójọpọ̀ ìròyìn wa tàlẹ́ òní, ẹ gbọ́ kókó inú rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. Ilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin ilẹ̀ yìí rọ ìjọba àpapọ̀ láti fún àwọn àjọ elétò ààbò àti ìwádìí ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ní gbogbo owó tó tọ́ sí wọn nínú ìṣúná. Nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, àwọn òṣìṣẹ́ kí alága iléeṣẹ́ rédíò wa Àgídìgbò FM ọ̀mọ̀wé Oríyọmí Hamzat káàbọ̀ padà sẹ́nu iṣẹ́. Nílẹ̀ òkèèrè, ilẹ̀ China ṣètò ìdáẹ̀mí arákùnrin kan tó wa ọkọ̀ lọ sí àárín èrò níbi ìkọlù amẹ́mìlọ tó wáyé ní ọdún kan sẹ́yìn légbodò. Lẹ́ka eré ìdárayá, alákòóso àgbà fọ́rọ̀ eré ìdárayá nílẹ̀ yìí Bùkọ́lá Ọlọ́pàdé ó kí ikọ̀ ọ̀jẹ̀wẹ́wẹ́ eléré ìdárayá cricket ti orílẹ̀-èdè yìí kú oríire fún bí wọ́n ti fẹ̀yìn ilẹ̀ New Zealand jọlẹ̀ níbi ìdíje ife àgbáyé ICC. Láti fi ohunkóhun tó wà létí lórí ìròyìn àti ìṣẹ̀lẹ̀ gbogbo, ẹ lè pe yàrá ìròyìn wa lórí 07087144865 tàbí ẹ fi àtẹ̀jíṣẹ́ yín ṣọwọ́ sórí @agidigbo887fm.com. ẹ lè kàn sí wa lórí ìtàkùn ayélujára wa www.agidigbo887fm.com láti gbọ́ wa ketekete tàbí lórí app wa. Ẹ lọ sórí Google Play Store kí ẹ download Àgídìgbò 88.7 FM app. Ẹ wá wa lọ sórí ìtàkùn abánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook Àgídìgbò 88.7 FM àti abánidọ́rẹ̀ẹ́ Instagram @Àgídìgbò 887 FM. Bákan náà ẹ̀wẹ̀, ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó YouTube wa Àgídìgbò 887 FM. Ọ̀rọ̀ àmọ̀ràn wa talẹ́ òní: kíkojú ìṣòro kò túmọ̀ sí òpin ayé, àǹfààní àti sọ́sòkòtò ẹni kò lè yìí jẹ́. Òpin àkójọpọ̀ ìròyìn wa rèé fún talẹ́ òní láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. Ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n. Ìyókù tó di lọ́la fún àkọ́tún ìròyìn. Adéníkẹ́ Ṣọlá ló ti ń ròyìn. Àní súra wa o. Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Àgídìgbò FM 88.7 la ó ti máa gbọ́. Bí jẹjẹrẹ ti jẹgi tó dáa nínú oko tí sọ ọ́ dìdàkudà, bẹ́ẹ̀ ni ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀, ìròyìn òfegè, irọ́ funfun báláwú ṣe é ṣayé èèyàn dà. Jìnnà sí kíkọ tàbí títàn ká ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára tàbí alátẹnudẹnu. Ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ dàlúrú ni, ẹ jìnnà sí i. ẹ já sòdodo tí gbórílẹ̀-èdè lékè. Àgídìgbò FM 88.7 ló ní bó ṣe jóun aráàlú ó gbọ́dọ̀ jẹ́ òdodo.